Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 20 May 2026. Here we go. RBI imposed restrictions on Nagar Sahakari Bank Limited. ITWA. ఓకే. ఆర్‌బీఐ ఏం ఇంపోజ్ చేసింది పీపుల్? రిస్ట్రిక్షన్ ఇంపోజ్ చేసింది దేని మీద? సహకారి బ్యాంక్ లిమిటెడ్ మీద. ఎందుకు? డ్యూ టు సూపర్విజనరీ కన్సర్న్స్ అండ్ ద బ్యాంక్స్ వీక్ లిక్విడిటీ పొజిషన్. బ్యాంక్ యొక్క లిక్విడిటీ పొజిషన్ వీక్ గా ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం ద సుపీరియర్ పవర్స్ బాగా ఫాలో అవ్వట్లేదు. ద డైరెక్షన్ కేమ్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 18th May 2026 అండ్ విల్ రిమైన్ ఇన్ ఫోర్స్ ఫర్ 6 months. అంటే 18th May నుంచి నెక్స్ట్ 6 months వరకు ఈ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఫాలో అవ్వాలన్నమాట ఈ బ్యాంక్. ఓకే. ఏమేం రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టింది పీపుల్? ఇట్ కెన్ నాట్ గ్రాంట్ ఆర్ రెన్యూ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. ఇప్పటి నుంచి అది ఎవరికి లోన్స్ గ్రాంట్ చేయలేదు, లేదంటే లోన్స్ రెన్యూ చేయలేదు. అండ్ ఆల్సో ఎలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయలేదు, ఎవరి దగ్గర నుంచి ఫండ్స్ ని బారో చేయలేదు. అండ్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ నాట్ యాక్సెప్ట్ న్యూ డిపాజిట్స్. ఫ్రెష్ గా ఎవరైనా డిపాజిట్స్ పెడితే అది కూడా పెట్టించుకోకూడదు. ఇన్కర్ లైబిలిటీస్ వితౌట్ ప్రయర్ ఆర్బీఐ అప్రూవల్. ఓకే. ఆర్బీఐ అప్రూవల్ లేకుండా ఎలాంటి లయబిలిటీస్ ని కూడా తీసుకోకూడదు. అండ్ ఆల్సో డిపాజిటర్స్ క్యాన్ విత్డ్రా మాక్సిమం ఆఫ్ 10,000 ఫర్ దర్ అకౌంట్ డ్యూరింగ్ ద రిస్ట్రిక్షన్ పీరియడ్. ఎవరెవరైతే ఆల్రెడీ పీపుల్ డిపాజిటర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఓన్లీ 10,000 రూపీస్ వరకు మాత్రమే తీసుకోగలరు, అంతకన్నా ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. ఫర్ ద నెక్స్ట్ 6 months, దీస్ ఆర్ ద రిస్ట్రిక్షన్స్ విచ్ ఆర్ governed by the RBI. Okay. The bank is allowed to spend on essential expenses such as కొన్ని ఎసెన్షియల్ ప్రాక్టీసెస్ ఉంటాయి కదా పీపుల్, వాటిని మాత్రం గవర్నమెంట్ ఫాలో అవ్వచ్చు. ఎలాంటివి? ఎంప్లాయీ శాలరీస్ ఇవ్వడం, లేదంటే దాని రెంట్ పే చేయడం, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ పే చేయడం. ఆర్బీఐ స్టేటెడ్ దట్ ద యాక్షన్ వాస్ టేకెన్ టు ప్రొటెక్ట్ డిపాజిటర్స్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మెయింటైన్ ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ. ఇవన్నీ ఎందుకు చేసింది పీపుల్? డిపాజిటర్స్ యొక్క సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూ కోసం అని ఈ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి తెచ్చిందనమాట. వాట్ క్వశ్చన్ డు వీ హ్యావ్? RBI imposed restriction on which Uttar Pradesh based cooperative bank in May 2026? I want everyone to comment down the answer. Moving forward to next question. India Netherlands strengthen technology partnership. ఇండియా అండ్ నెదర్లాండ్స్ ఇది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా పీపుల్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ గారు నెదర్లాండ్స్ విజిట్ చేశారు. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ దిస్ ఆర్టికల్ yesterday, సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు సే అగైన్. బట్ ఎస్, ఐ విల్ సే యూ ఏ ఆస్పెక్ట్స్ మీద మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాం, ఏ ఆస్పెక్ట్స్ మీద ఇండియా అండ్ నెదర్లాండ్స్ స్ట్రెంథనింగ్ చేస్తుంది. వీ హ్యావ్ ఆస్పెక్ట్స్ సచ్ as సెమీ కండక్టర్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, research, innovation, and advanced technology. So these are the main cases on which RBI is going to, sorry, Netherlands and India is going to focus upon. దీనివల్ల మనకేమవుతుంది పీపుల్? నెదర్లాండ్ పీపుల్ మనతోని టైస్ బాగుంటాయి అండ్ మనతో వాళ్ళకి టైస్ బాగుంటాయి. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది? దిస్ ఈజ్ అ బైలాటరల్ అగ్రిమెంట్. Yeah, bilateral agreement and ante if an agreement is between both countries, then it will be a bilateral agreement, which we have already discussed. Okay, people. So moving forward to our next article. Now, what question do we have? Which country strengthens semiconductors and AI cooperation in India 2026? Netherlands. Next article we have Anand Marriage Act to come into force in Sikkim from June 1st. Now, what is this Anand Marriage Act? Let me tell you. So, the central government has announced that the provisions of the Anand Marriage Act 1909 will come into force in state of Sikkim from 1st June 2026. The notification has been issued by the Union Ministry of Law and Justice. ఏదైనా లాకి రిలేటెడ్ ఎలాంటి నోటిఫికేషన్స్ అయినా ఎవరు ఇస్తారు పీపుల్? మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా అండ్ జస్టిస్ విల్ బి గివింగ్. ఓకే. ఆన్ 14th May 2026. అసలు ఏంటి మూవ్ ఏంటి? దిస్ మూవ్ విల్ అలౌ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సిక్ కమ్యూనిటీ ఇన్ ద సిక్కిం టు డైరెక్ట్లీ రిజిస్టర్ మ్యారేజెస్ performed through the traditional Anand Kharaj ceremony under the separate legal framework. ఇప్పుడు సిక్కిం లో ఉండే సిక్ పీపుల్ అందరూ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మ్యారేజెస్ అన్ని కలిపి ఆనంద్ కరాజ్ సెరమనీలోని పడతాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ వాట్ దే మీన్ టు సే. ఓకే. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అసలు? ఎందుకు ఈ టాపిక్ ఎలా అరేంజ్ అయింది? ఎర్లియర్, డ్యూ టు ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్ లెవెల్ రిజిస్ట్రేషన్ రూల్స్, మెనీ సిక్ కపుల్ ఇన్ సిక్కిం హ్యాడ్ టు రిజిస్టర్ their marriage under the Hindu Marriage Act of 1955 for their legal recognition.
ఇంతకు ముందు ఈ ఆనంద్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అంటే సిక్ పీపుల్ కి సంబంధించిన యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది అన్ని స్టేట్స్ లోని లేదు, పర్టికులర్లీ సిక్కిం క్యాపిటల్ సిక్కిం లోని లేదు. సో సిక్కిం పీపుల్ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ చాలా సఫర్ అవుతున్నారు అన్నమాట. వాళ్ళ లీగల్ ఐడెంటిటీ కోసం దే యూస్ టు టేక్ హిందూ మ్యారేజ్. ఓకే, హిందూ మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ తీసుకునే వాళ్ళు. సో ఇప్పుడు the implementation of this Anand Marriage Act in the state of Sikkim will become possible after the framing of the Sikkim Anand Marriage Act Registration Rules 2026. ఇప్పుడు వాళ్ళు హిందూ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా ఆనంద్ మ్యారేజ్ మీద డిపెండ్ అవుతారు అనమాట. అసలు సడన్ గా ఇదంతా ఎందుకు వచ్చింది? ద డెవలప్మెంట్ ఫాలోస్ అ ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్ విచ్ ఇస్ డెలివర్డ్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ సెప్టెంబర్ 2025 ఇన్ ద అమన్జోత్ సింగ్ ఛద్దా వర్సెస్ Union of India case. The Supreme Court has directed state that had not framed registration rules under the act to do so at the earliest. ఈ కేసులోని సుప్రీం కోర్ట్ వర్డిక్ట్ ఇచ్చింది దట్ ఆనంద్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ షుడ్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద సిక్కిం స్టేట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, moving forward to our next article, people. Nimpara Phata Utsav 2026 inaugurated in Odisha. Pravati Parida inaugurated the Nimapara Phata Utsav 2026 in Puri on 17th May 2026. The event was organized to promote the cultural awareness, youth participation, public engagement, and preserve the Odisha's traditional heritage. The festival brought together the students, local artisans, and community members through various cultural and awareness-based programs. Okay, దీనివల్ల ఏమవుతుంది పీపుల్, ఈ నింపారా ఉత్సవ్ వల్ల ఒడిషా యొక్క కల్చర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతున్నాము. అట్ ద సేమ్ టైం కల్చరల్ అవేర్నెస్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము పీపుల్ కి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గ్యాదరింగ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, ఆల్ ద లోకల్ ఆర్టిసన్స్, ఆల్ ద కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ టు అ వన్ గో. ఓకే, cultural activities and folk traditions. Several traditional art forms and awareness programs were showcased during the festival. ఈ ఫెస్టివల్ లోని చాలా see people, if you know PVTGs, Odisha has the highest PVTGs అంటే particularly vulnerable tribal groups of India. Now who are these called as, who are these particularly vulnerable tribes of India? Particularly vulnerable tribes of India అని అంటే మనలాగా నార్మల్ లైఫ్ లో కాకుండా నొమాడిక్ లైఫ్ అండ్ సెమీ నొమాడిక్ లైఫ్ లోని ఉండిపోయిన వాళ్ళని ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండర్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ గేవ్ అ సపరేట్ స్టేటస్ ఫర్ దమ్ కాల్డ్ as particularly vulnerable tribals of India, PVTGs, tribal groups of India. So Odisha has the highest PVTGs rate. మరి ఒక్కొక్క పర్టికులర్ ట్రైబ్ కి డిస్టింక్టివ్ కల్చరల్ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఇన్ దిస్ ఉత్సవ్ దే ఆల్ కేమ్ అప్ అండ్ దే హ్యావ్ షోకేస్డ్ దేర్ ఓన్ tribal dances, tribal plays. See, here you can see it includes solo acting, street plays, pala, dasakathiya performance, folk dances such as this, the tribal dances, horse dances, Sankirtana performance. These all are being highlighted in this Nimpara Path Utsav. Okay. Pala and Dasakathiya were important traditional storytelling and folk performance art forms of Odisha and are considered a part of state's intangible cultural heritage. Okay, UNESCO have two things. ఒకటి tangible heritage sites which are physically seen, intangible cultural sites which are not physically seen but can be felt. అంటే ఇప్పుడు తాజ్ మహల్ ఉందనుకోండి, ఇట్ ఈస్ అ టాంజిబుల్ సైట్, వీ కెన్ సీ ఇట్, వీ కెన్ టచ్ ఇట్. బట్ డాన్స్ ఫామ్స్ అనేది వీ కెన్ సీ ఇట్, వీ కెన్ ఫీల్ ఇట్, బట్ వీ కెనాట్ టచ్ ఇట్ కదా, అంటిల్ ఆర్ అన్లెస్ సమ్వన్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్. వాటిని ఇంటాంజిబుల్ అని అంటారు అనమాట. సో ఈ రెండు వాళ్ళకి ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ లోకి వస్తున్నాయి. Utkarsha Nimapara 2.0 initiative. During this program, Pravati Parida launched a Utkarsha Nimpara 2.0 initiative. Under this initiative, official jersey, cap, medal, and mascot named Utkarsha Ghoda were unveiled. The initiative aims to encourage the youth participation in the sports, in the culture activities, in the debates, marathons, and developmental program. So simple ga cheppali anante this initiative's main motive is cultural awareness of the people. Okay. Moving forward to our next article, people. President Draupadi Murmu approves the increasing of the Supreme Court judges' strength. We have been discussing about this case, kada people. Present, we have 34 judges in total, including the Chief Justice of India. They are planning to increase 4 more members, and now it will become 38 judges, for which Lok Sabha has already passed a bill, Rajya Sabha has already passed a bill, and Draupadi Murmu gave her consent.
gave her approval. Let's see. The President Draupadi Murmu has approved the increase of the sanction strength of the judges of Supreme Court of India from 34 to 38, including the CJI. The approval was granted through the promulgation of the Supreme Court Amendments Ordinance 2026. The move aims to address growing pendency of the cases and improve the speed and justice delivery of the country. ఎందుకు చేస్తున్నాం people? Pending cases చాలా ఎక్కువైపోతున్నాయి కాబట్టి we are increasing 4 more people. Okay. Reasons ఏంటి? Raising pendencies, fresh case filings, need a faster disposal of cases and require more constitutional benches in the specialized hearing. Very good move actually. Let's see how far it goes. What question do we have? By how many judges has the sanction strength of the Supreme Court has been increased in 2026? 4 more judges. Moving forward to our next article. Supreme Court's UAPA bail ruling highlights importance of Article 21. UAPA అంటే ఏంటి people? Unlawful Activities Prevention Act. Let's see. The Supreme Court of India recently retreated that bail is the rule and jail is an exception. Okay. Even in cases under the UAPA, the observation came while court granted bail to the Jammu and Kashmir based accused in the narco terror case investigated by the National Investigation Agency, which is NIA. The ruling has revived a debate over the balance between the national securities law versus the constitutional protection related to the personal liberty under the Article 21 of the Constitution. A bench of Justice B.V. Nagadha and Ujjal Bhuyan expressed serious reservations regarding an earlier Supreme Court decisions that denied bail to accused persons such as Umar Khalid and Sharjeel Imam in Delhi riots conspiracy case. The court observed that the prolonged incarceration delays in trial could violate Article 21, which guarantees protection of life and personal liberty. The court referred the principle laid down in the 2021 K.A. Nazeer judgment, where Supreme Court held that stringent bail restrictions under the UAPA law may melt down if long detentions and delayed trial infringe fundamental rights. Okay, case ఏంటంటే people కొన్ని cases లోని మనకి few cases are called as bailable offenses, few cases are called as non bailable offenses. అది మీ అందరికీ తెలుసు. బట్ ఎవరైనా ఒక పర్సన్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అంటే యుఏపిఏ యాక్ట్ నుంచి కానీ బుక్ అయితే వాళ్ళకి బెయిల్ అనేది ఇవ్వకూడదు, బికాస్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హార్మ్ ద అదర్ పర్సన్స్ ఇన్ ద సొసైటీ, విచ్ ఈస్ Article 21. Peace and harmony falls under Article 21. Okay, so that is entire rule anamata. Supreme Court is saying bail is a rule, jail is an exception. That is the case here we have. Okay. What question do we have? Which constitutional article guarantees protection of life and personal liberty in India? Article 21. Moving forward to our next article, people. NCRT Maratha Empire Map controversy. There has been a PIL, which is public interest litigation, has been filed before the Bombay court challenging the decisions of the NCRT to remove the map of Maratha empires from the class 8 social science book. The petition was filed by the descendants of the prominent Maratha royal families along with the several citizens who alleged that removal was unilateral and non-transparent, historically inaccurate. Okay. ఓకే, అసలు ఏమంటున్నారంటే పీపుల్ వీళ్ళందరూ కలిపి ముంబైలో ఉండే మరాఠా ఎంపైర్ వాళ్ళ డిసెండెంట్ అంటే వాళ్ళ తరతరాలు ఉంటారు కదా పీపుల్, వీళ్ళు అలాగే కొందరు సిటిజన్స్ వీళ్ళందరూ కలిపి ఒక పిఐఎల్ అనేది ఫైల్ చేశారు. నా వాట్ ఈస్ పిఐఎల్? దిస్ ఇస్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్. అంటే ఇంకొకళ్ళ తరపున నువ్వు వాళ్ళ వెల్ఫేర్ కోసం నువ్వు ఒక కేసుని ఫైల్ చేస్తే దాన్ని పిఐఎల్ అని అంటారు అనమాట. మరి దీనికంటూ సపరేట్ పర్సన్ లేరు కదా, సో వీ హ్యావ్ అ పిఐఎల్ ఫైల్డ్ ఇన్ ద బాంబే హైకోర్ట్. ఎందుకని ఫైల్ చేశారు? 8th క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లోని ఈ ఇమేజ్ అనేది రిమూవ్ చేయాలి అని పెట్టారు. ఎందుకు చూద్దాం. ద కాంట్రవర్సీ రిలేట్స్ టు ద మ్యాప్ ఇన్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ సొసైటీ India and beyond, which depicted the territorial extent of the Maratha Empire. The map showed Maratha influence extended from Tanjavur, అంటే southern part of India, to Peshawar of the northwest, and the Cuttack in the eastern region. Eastern region లో Cuttack వరకు అంటే వెస్ట్ బెంగాల్ వరకు వచ్చిందనమాట. Objections were raised by the former royal families and Rajput organizations in Rajasthan who claimed that the regions such as Jaisalmer, Mewar and Bundi were incorrectly shown as a part of Maratha Empire. సో రాయల్ ఫ్యామిలీస్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో, రాజస్థాన్ లో రాజ్పుత్ పీపుల్ ఉన్నారు కదా,
So ikkada if you see Mewar region, Jaisalmer region and Bundi region were also under the part of Maratha Empire అని ఈ మ్యాప్ చెప్తుంది. Whereas that part was originally under the control of Rajputs. So అది వాళ్ళకి నచ్చలేదు కాబట్టి they have raised an issue with the PIL and they are asking to remove this map. Okay. The petitions argued that the NCRT removed the map without adequate consultation with the historians and experts. The decision has been taken completion of the review by the expert committee. వాళ్ళు చెప్పినంత మాత్రాన మనం బ్లైండ్ గా ఫాలో అయిపోలేం కదా పీపుల్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ బ్లైండ్లీ this case went to the expertise in the historians. Masters in history, PhD in history చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ రివ్యూ తీసుకొని then they may change the map or they may not change the map. Okay. సో ఇదంతా వల్ల మనకి అడిగే పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి? హియర్ దే మే ఆస్క్ యూ PIL ఫాల్స్ అండర్ విచ్ ఆర్టికల్? పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్, since Maratha Empire as well as Rajput Empire both are in the current affairs, we may get a questions related to this. Okay, these are the three possible questions we can get from this article. Okay, moving forward to our next article, people. Federalism in India. India's federalism and the physical transfer. The recent debate on Indian federalism has highlighted growing concerns regarding the political representation, fiscal redistribution, center-state relations, and the democratic balance in India. Before going to the topic, let's see what is federalism. Is India a federal country? No. India is a quasi-federal country. Now, what is federalism? What is quasi-federalism? ఒక కంట్రీ దగ్గర ఇంకొక కంట్రీ ఇంకొక స్టేట్స్ వచ్చి సైన్ చేసుకొని అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఉంటే దాన్ని ఫెడరలిజం అని అంటారు. మనం అలా లేవు. అండ్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ లోని కంప్లీట్ కంట్రోల్ విల్ బి అండర్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి సపరేట్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటుంది, స్టేట్స్ కంటూ సపరేట్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ లైక్ యూరోప్, జస్ట్ లైక్ USA. మన ఇండియాలో ఫెడరలిజం కాదు. ఇండియా ఇస్ అ క్వాజీ ఫెడరల్ బికాస్ వీ బిలీవ్ ఇన్ బోత్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉంది కదా, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ క్వాజీ ఫెడరల్ ఇన్ ఇండియా. సో ఈ ఫెడరలిజం ఇన్ ఇండియా ఏదైతే ఉందో అది దెబ్బతింటుంది. ఎందుకు? పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఈక్వల్ గా వెళ్ళట్లేదు ఫర్ బోత్ స్టేట్స్ అండ్ సెంట్రల్స్. ఫిజికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సరిగ్గా అవ్వట్లేదు. సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ దెబ్బతింటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం డెమోక్రటిక్ బ్యాలెన్స్ అనేది జరగట్లేదు. ఈజ్ వాట్ ద ఇష్యూ ఈజ్ అబౌట్. Economists and policy experts such as Divesh Kapoor and Arve Subramanian argued that widening regional economic disparities and increasing tensions over fiscal transfers are posing major challenges in India's federal structure. The debate gained prominence in the context of upcoming delimitation exercise after 2026 and concerns raised for several southern states over political representation and the financial allocations. As the topic ఎందుకు వచ్చింది people? ఇది మనకి పాస్ట్ 75 years అంటే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్న డిబేటే దట్ ద సదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టేట్స్ లైక్ కేరళ, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, గోవా, దీస్ స్టేట్స్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్నఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పి మనం ప్రతిసారి ఫైట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ దట్ పీపుల్, హియర్ యూ కెన్ సీ ద డిబేట్ గెయిన్ ప్రామినెన్స్. ఎప్పుడు డీలిమిటేషన్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, డీలిమిటేషన్ కమిషన్ అనేది న్యూస్ లో ఉంది. నా వాట్ ఈస్ దిస్ డీలిమిటేషన్ బిల్? రీసెంట్ గా విమెన్ ని 33% ఆఫ్ ద విమెన్ షుడ్ బి పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ అని అనుకున్నాం. అండ్ దెన్ ద ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఆఫ్ ద సీట్స్ ఇన్ లోక్సభ షుడ్ బి రేస్డ్ టు 888 సీట్స్ అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా పీపుల్. ముందు అలా విమెన్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ మనకి డీలిమిటేషన్ జరగాలి. నా వాట్ ఈస్ డీలిమిటేషన్? ఒక్కొక్క స్టేట్ లోని ఎంతమంది పీపుల్ పాపులేషన్ డివైడెడ్ బై ద రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటే డీలిమిటేషన్. ఇది మనం ఎప్పుడో 1970s లో చేసిందే ఇప్పటికీ ఫాలో అవుతున్నాం. ఇప్పుడు ఎంతమంది పాపులేషన్ పెరిగారు, ఎన్ని స్టేట్స్ డెవలప్డ్ అయిపోయాయి, ఎన్ని స్టేట్స్ ఇంకా డెవలపింగ్ లో ఉన్నాయి. సో డీలిమిటేషన్స్ అనేది జరగాలి. ఆ డీలిమిటేషన్స్ జరగాలి అని చెప్పి సౌత్ ఇండియన్స్ కూడా అడుగుతున్నారు. దట్ మాకు ల్యాక్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంది, మా రిప్రజెంటేషన్ కూడా సరిగ్గా వెయ్యాలి కదా. ఒకవేళ వెయ్యకపోతే ఫెడరలిజం అనే కాన్సెప్ట్ అసలు ఎక్కడుంది ఇండియాలోని? కంప్లీట్ గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క చాయిసెస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా. ఇస్ వాట్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్. The debate centers around the freeze in the Lok Sabha seat allocations based in 1971. 1971 లో జరిగిన సెన్సస్ నే మనం ఇప్పటి వరకు ఫాలో అవుతున్నాం. ఇప్పుడు 2026 వచ్చేసింది. ఎన్ని ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది పీపుల్? మళ్ళీ ఇంకా అక్కడే ఉండిపోవాలి అని అంటే ఇట్స్ వెరీ హైలీ నాట్ డిబేటబుల్ థింగ్. Constitutional amendments enacted in 1976 and extended in 2002 closed the delimitation process until the first census conducted after
26. As a result, states that successfully control population growth, especially southern India, fear losing parliamentary representation in the future delimitation exercises. So, if you see the population differences in the northern part of India and southern part of India, మెయిన్ కన్సర్న్ ఏంటి అని అంటే సదరన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలోని ద పాపులేషన్ కంట్రోల్ అనేది చాలా బాగా ఫాలో అయ్యారనమాట. అంటే ఓన్లీ ఇద్దరు పిల్లలే ఉండాలి, ఒక్క పిల్లలే బెటర్, లేదంటే ముగ్గురుకి మేము ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్స్ ఎలాంటివి ఇవ్వము మన అంగన్వాడీ సిస్టమ్స్ లో. ఇలాగ చాలా 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 పాపులేషన్ మెజర్స్ అనేవి కంట్రోల్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఇప్పుడు కనుక డీలిమిటేషన్ చేస్తే నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో పాపులేషన్ గ్రోత్ తగ్గడానికి వాళ్ళు ఏం చేయలేదు. కాబట్టి వాళ్ళకి అగైన్ డీలిమిటేషన్ లోని సీటింగ్స్ ఎక్కువ వెళ్ళిపోతాయి. ఎగ్జాక్ట్ గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే చెప్పిందో అదంతా ఫాలో అయినందుకు సదరన్ స్టేట్స్ ఆర్ బీయింగ్ పనిష్డ్. సో దట్ ఈస్ వై these people are being scared. The southern part of India people are scared that they won't get the equal representation just because they have followed the population measures which is again suggested by the central government of India. Okay. Experts noted that if seats were allocated according to the present population estimates, north states such as Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, and Madhya Pradesh would gain more seats. Other states such as Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana could lose the representation. They are saying నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉండే స్టేట్స్ సచ్ యాజ్ ఉత్తరప్రదేశ్ కానీ, బీహార్ కానీ, మధ్యప్రదేశ్ కానీ ఏమైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి సిట్టింగ్స్ ఎక్కువ వెళ్ళిపోతాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళ పాపులేషన్ ఎక్కువ. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ బీహార్ అండ్ ఢిల్లీ, ఆల్మోస్ట్ 16,000 పీపుల్ పర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ అనేది ఉన్నారనమాట. Whereas in southern part of India, they are limited to 480 and 500. Where is 16,000? Where is 500 people? So this is the reason why the southern people are kind of against to the delimitation of 2026. Okay. Moving forward to our next article, people. Saurabh Garg is appointed as the CEO of UIDI. We have already discussed this, people. Just remember, Saurabh Garg is being appointed as UIDI. Now, what is UIDI? Mana Aadhaar cards istar kada. Unique Identification Authority of India. When you open your Aadhaar card, you can see authorized by UIDI. దానికి కొత్త సీఈఓని అపాయింట్ చేశారు అండర్ ద అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ క్యాబినెట్, Saurabh Garg, which we have already discussed. That's why I'm not going into more details. Okay. Moving forward to our last article, people. Former Uttarakhand Chief Minister B.C. Khanduri passes away at 91 years. ఇంతకు ముందు చీఫ్ మినిస్టర్ అయిన ఉత్తరాఖండ్ కి ఖాందూరి గారు ఇప్పుడు చనిపోయారు అనమాట at the age of 91 years. ఓకే. ఫర్ ప్రొలాంగ్డ్ ఇల్నెస్. ఎలా చనిపోయారు పీపుల్? ఇల్నెస్, నార్మల్ ఇల్నెస్, ఎలాంటి యాక్సిడెంట్ ఇది అదే కాదు, జస్ట్ ఇల్నెస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఏజ్ ఫ్యాక్టర్. ఎక్కడ చనిపోయారు? డెహ్రాడూన్ రీజన్ లో చనిపోయారు. ఏ టైం పీరియడ్ నుంచి ఏ టైం పీరియడ్ వరకు అతను ప్రైమ్ మినిస్టర్ కింద ఉన్నారు పీపుల్? 2 times. ఒకటి 2007 నుంచి 2009 వరకు, ఇంకొకటి 2011 నుంచి 2012 వరకు. బై దిస్ టైమ్ లైన్ వీ కెన్ సీ హీ యాక్టెడ్ యాజ్ అ యాక్టింగ్ చీఫ్ మినిస్టర్. ఓకే. So it is a very great loss, and also not to mention what is his contribution to the infrastructure, people. Itan time period lone expansion of the India's road infrastructure during his tenure Union Ministry. Major national highway projects such as the Golden Quadrilateral in the national program has gained momentum. Golden Quadrilateral అనే కాన్సెప్ట్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై ద నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. అది ఇతని టైం పీరియడ్ లోని బాగా సక్సెస్ అయింది అని చాలా మంది బిలీవ్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో వీ క్యాన్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ అ హ్యూజ్ లాస్ ఫర్ ద ఉత్తరాఖండ్ స్టేట్. So that is all for today, people. I hope you have a fruitful session. In case if you want this PPT, please subscribe to our Telegram channel, Race for Jobs, and please give us a like, share, comment. Thank you, everyone.